we see what is happening in Ukraine, and probably we all try to help you, the desperate people, and each of us in our own way. This reading tonight is also intended to make a small contribution. We are very grateful to the poets Iya Kiva, Oleh Kotsarev, and Maria Galina that you are with us today. We express our sympathy with all the victims of the war. There's a possibility, if you wish, to send a personal support to our poets too. We have a small honorarium for them from the budget of the Trier Poetry Project, Poetry in Transition, but I think it is important that support takes place in personal networks between us. If any one of you would like to support our 3 poets today and their friends and families, please contact Anna, and we will then make the personal connections and explain how even small financial contributions can come to the poets. Now I will first turn the floor over to Anna, who will briefly introduce the poets and moderate the event. Please, Anna. All right, so good evening, everybody. I have prepared a short talk as an introduction in Ukrainian and then with an English translation. Добрий вечір. Вітаю вас на нашому заході, присвяченому українській поезії, і дякую всім вам за підтримку, яку відчуває Україна з всього світу. Вона мужньо бореться, відстоюючи цінності, які несе у світ справжня поезія, в тому числі і українська. У цей героїчний та трагічний час ми всі розуміємо важливість внеску кожного у справу боротьби проти тиранії та будь-якого насильства. Наші воїни боронять свободу зі зброєю в руках, але слово в усі віки було такою самою зброєю, яка надавала сили, мотивувала до дії і піднімала дух нації. Ви знаєте слова Великого Кобзаря «Борітеся, поборете». І ми віримо, що український народ подолає ворога і здобуде перемогу. So now I will read it in Good evening, everybody. I greet you at our event dedicated to Ukrainian poetry. I thank you all for the support that Ukraine feels from all over the world. It bravely fights, defending the values that real poetry, including Ukrainian, brings to the world. In this heroic and tragic time, we all understand the importance of everyone's contribution to the fight against tyranny and all forms of violence. Ukrainian soldiers are defending freedom with weapons in their hands, but the word has always been the same weapon that gave strength, motivated action, raised the spirit of the nation. You know Taras Shevchenko's words, fight and you will win. And we believe that the Ukrainian people will overcome the enemy and win. So today we have 3 poets. It's Iya Kiva, and she will start, and then Maria Galina and Oleh Kotsarev. So I will briefly introduce our first poet. It's Iya Kiva. She belongs to the young generation of poets in Ukraine, and she was born in Donetsk, Ukraine, where she graduated from Donetsk National University. Due to the Russian-Ukrainian war in the summer of 2014, she moved to Kiev, and now she is in Lviv. She is a translator, editor, and journalist. She writes in Ukrainian and Russian languages. She has started writing in Ukrainian since the beginning of the war.
Her poems, translations, and reviews have been published in Ukrainian as well as foreign press and in various anthologies such as Ukrainska Neděля, anthology of young Ukrainian poetry of the third millennium, and others. She has authored poetry collections, two of them, A Little Further from Heaven, 2018, and The First Page of Winter, 2019. The poems have been translated into English, Polish, Lithuanian, French, Ukrainian, and Czech. She is a translator of Maria Galina's novel Автохтони, 2016 into Ukrainian, and she is also a co-translator of Leszek Panasiuk's poetry collection, The Scream of Hands, 2018 into Russian. She translates contemporary Ukrainian poems into Russian, like, for example, Serhiy Zhadan, Oleh Kotsarev, Yulia Stakhivska, Olena Huseinova, and so on. And also Yulia Timofeyeva's poems from Belarusian into Ukrainian. Kiva is the laureate of a number of international and Ukrainian festivals and awards, like the Yuri Kaplan Literary Prize, Emigrant Lira International Poetry Festival, and the Crow International Poetry Contest 2019. She has also been shortlisted for the Metaphora Ukrainian Translation Award. The book, A Little Further from Heaven, has been selected in the list of PEN Ukrainians' best books in 2018. So I am very glad to welcome you here today, Eva, and you will read in Russian and Ukrainian, and I will show you I will share the screen and show the poems. Okay. Okay. Угу. Читаємо? Ага, добрий вечір. Guten Abend. Я починаю читати. Если у нас в кране горячая война, если у нас в кране холодная война, как, неужели? Совсем нет войны, обещали же, что будет после обеда. Собственными глазами видели объявление, война появится после 14:00. И вот уже 3 часа без войны, 6 часов без войны. Что если войны не будет до самого вечера? Не постирать без войны, не приготовить, чаю пустого без войны не испить. И вот уже 8 дней без войны от нас нехорошо пахнет, жены не желают ложиться с нами в постель. Дети позабыли улыбаться и ропщут, почему мы всегда думали, что война никогда не кончится. Станем же, станем ходить за войной по соседям, по ту сторону нашего зеленого парка, бояться расплескать войну по дороге, считать жизнь без войны временными трудностями. В здешних краях считается противоестественным, если война не течет по трубам, в каждый дом, в каждую глотку. Как убили отца, снилась я в окружении вывороченных деревьев, мутной воды, подступающей к самой пятке балкона, 2-го этажа, шаг и обнимет сепием. И ведь красиво, как у Тарковского, а по правую руку земля стала горы. Из дому
и не думай. То ли ты плот, то ли плотник. Обратная перспектива. Отче, отче, для чего ты меня оставил? Ти стоїш посеред геть чужого тобі міста, посеред найвідомішого його цвинтаря, читаєш написи польською, чуєш гомін польських туристів, гробовець, 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 що шукають чиюсь смерть польською, ти шукаєш чиюсь смерть українською, тут би могло бути поховано твоїх родичів, якби їх не примусили стати луною, блукати Донбасом у пошуках смерті російською, щоби саме в цей час по той бік України дівчинка з довгим чорним волоссям ворушила губами, перекладаючи мову смерті, шукала на цвинтарі написи про твою родину. Если закрыть глаза, можно услышать море. Черное или азовское, сходу не скажешь. Торжество звука, мертвый сезон, голые пляжи. Мы его дышим, запираем в легкие, не разговариваем, боимся сфальшивить. Совершенные волны, ноты за нотой выпрастывая. Тополя уплывают подальше от рая пейзажной лирики. Разбивают лбы орехи, падая озимь, и горько плачут. Думаешь, что включаешь Баха в колонках военные марши. Думаешь, что это Яша Хейфиц, слышишь жалобный свист снарядов. Скрипка звучит грубее, колоратурная сопрано войны на октаву выше. Кровь заливает уши, смычок убили. Текст называется ADUA, в переводе это The Year of Ukraine, но там есть игра, да, ад, ну, графическая игра ад в Украине. Вот мы и получили, чего хотели. На стене Сергей Негоян, он теперь граффити. И в войну на площадке напротив играют дети. И в Донбассе в войну играют взрослые люди. Вон квадрат чернеет, на Google карте еще квадрат. Это дом, это мальчик, в руках его автомат. Если скажут ему стрелять, он и будет стрелять. Поминать твою мать, нашу общую родину мать. В супермаркет зайдешь, там пачками макароны. Тащат бабы по сумкам и после где-то хоронят. Это что это там вдалеке сползает по склону? Это гроб твой несут, силы внутренней обороны. Мы здесь были, ты скажешь, нет, нас здесь не бывало. Здесь другого кого-то из снайпера убивало. И за ним приходящих снегом к земле прибивало. Вот и лето Господне прошло. Только этого мало. А когда пришел черед быть убиенным, стали все вокруг говорить по-литовски, стали обращаться ко мне Янукас, стали призывать меня в родную землю. Я им, Боже мой, говорил, я не литовец. Я им, Боже мой, говорил, это на идиш. Я им, Боже мой, говорил это на русском. Я им, Боже мой, говорил на украинском. Там, где Кальмиус впадает в Неман, плачет дитятка в костеле. И несколько текстов из цикла «Люди Донбасса», который, как я думаю, в общем-то, некоторым образом потерял актуальность, ту, которую он имел до 24 февраля, но все равно. Анна. Мы живем, где люди прежде держали корову. В душном полиэтиленовом солнце пробиваем отверстие для любви. А когда она разливается, идем по воде. От кровати к столу, от стула на подоконник.
и висим, как тряпье на краешке света. Мы проснулись однажды в печали истории, а заснуть уже не умеем, ходим кругами, как всхлипы ребенка в замершем животе. Война – самый худший день моей жизни. Татьяна. У клетки комендантского часа прутья из воска. Когда мы себя поджигаем, в домах загорается свет, как подсолнечник на сковородке полого поля. Будто мы еще живы, но под каждую дверь ночь приносит змею вдовьи ленточки. Пусть они встанут и выйдут, не про чужие глаза, наши лица под длиннялой слезной водой, но они не уходят. И мы не уходим. А прежде здесь собирали чебрец, и память росла, собирая в пучки песни волос. Мешки августа наполнялись надеждой на новое лето, в котором мы все еще говорим за себя. Пусть они встанут и выйдут, и наше время выходит, оставляя песок на вещах, чтобы после им воду вернуть. Мы же переживаем самих себя и землю, держим за горло, как птицу старой любви на подкладке модного платья. Тамара. Просто пришли и забрали заколоченный ящик победы, цветущий век времени, будто мы снег умирающий, на руках у срубленных яблонь в выгребной яме вины. И теперь мы с мужем ездим за пенсией, как ЗК на поверку. Но и там, говорят, в Донецке живут специальные люди. Тут бы сказали, и их специальные боги. Мерцающий ритм оккупации напиться беды не дает. И грязные нитки молчания зашивают каждому рот дырявыми пальцами хохота от уха до уха. Так поезд, забывшись на станции, в землю врастает и силится вспомнить любовь пассажиров, не зная, откуда он здесь и куда ему столько имен. Фаина. Бьет в двери невидимой ночи, отрубленной головой. Гнилая капуста отчаяния, мир стоит, как вода, выжженным криками птичьем горле угрозы. Пока мы все дальше и дальше в память уходим, вырывая с корнем сорняк языка, как шиповинный ветер из раны в ландшафте, за воротами смерти, пустые гнезда корней, каменный свет над великой свалкой любви, детские страхи в замершей люльке дыхания. Мы же списки следов оставляем, как снег на полях, перепачканной кровью, свободы от текста, по которым деревья когда-то вернутся домой. Там раскосые звери, на качелях огня и вины, над оврагом хохочут бесчестного праздника и не чуют смещений земли под собой. Там, в петле, у долгого эха, полое сердце звенит. И стихотворение, посвященное Олегу Котсареву, который будет читать тоже сегодня, который вообще никакого к нему отношения не имеет, просто оно написано 22 августа, день рождения Олега. Ми поховаємо цивілізацію у лісах, щоб сонце, прокинувшись, почуло зелену платівку світанку. Станемо голими в коло перебіжного танцю і розсміємося дитячим сміхом природи. Земля себе не впізнає у дзеркалі наших рухів, земля нас ніколи вже не впізнає. Так вода, виходячи з пам'яті звірів камінних, стає снігом в прозорих долонях хмарин. Так, дерева, вростаючи в дощ, стають небом в обіймах пташок. Нам не страшно, скажемо ми, бути й не бути у пуповині часу. І пов'яжемо білі хусточки сліз у домі любові.
И еще одно стихотворение, тоже из цикла «Люди Донбасса». Илья. Зачем вы устроили дома войну и сбежали в нормальные города? Вороватые ложки соседей ударяют в ладоши, избивают волос за волосом с моей головы. Вы во всем виноваты, а я думаю, вдруг придут убивать. А я голый лежу в лодке этого лета, без воды, электричества, всякой связи. Никто не узнает, от чего она умерла. Стояла на кухне и навзничь упала, как сахар в стаканчик бумажного гнева. И оглашенное море любви застучало в висках, как снов карманный фонарик, которым я шарю. По стенам вины в ней живут какие-то люди. И домом зовут жизнь мою, как живую. Степная колючка солнца видеть себя не дает, но я где-то там, в свалке дымящихся фотографий. Целую какое-то небо, пока не горит. Стихотворение Маруся, присвячене сестрі моєї бабусі. А сестра Марія помирала довго, схудла на нитку, аби ввійти крізь вушко голки до Царства Небесного. Лікарі розрізали бліде полотно її тіла і руками розводили. І ржа та болото на поживу не залишили нам нічого. Так і зшили по клаптиках, мов зіпсовану ляльку. Коли Морфій Морфея засліплював очі, вона бачила, як Асканія Нова колисає в обіймах її дитинство, запирає в легенях сонце пречисте і кладе їм сестрою вінки на голови. Степ заповнював горло її, степ стишував учвал її серця, степ висушував вільгу її життя. Відійшла на Різдво Богородиці під великі християнські свята. Люди завжди помирають страшно, приймаючи муки за радість життя. Пішла по воду аж на самий Сиваш, як казали селяни у них на Херсонщині. З того часу жодна дівчинка в її родині не буває ані гіркою, ані бажаною, ані безтурботною. Хоч на провесні люди завжди пускають човники паперові і вигукують «Радуйся, Марія, благодаті повна». Так воно знає, що на землі все ще опирається метастазам болю. Мати тримає у жмені 5 дорослих синів, щоби кинути насінини у великому місті. Землю у їхньому селі прокляли місцеві християни. З того часу тут родиться лише каміння. І ґрунт перекочує в роті їхні імена. Павло, Петро, Михайло, Іван та Яків з очима янгольськими, як в їхнього батька, з характером бісовим, як в їхньої матері. Він там першим Петра каже, бо немає на світі випробування, яке б не подужало брила. І Петро стає залізничником, визначає шляхи та поєднує долі, Адамовими сльозами втішає вигнанців, дає Соломонові поради і позичає гроші. І, звісно ж, одного дня попадається на контрабанді. Віддам другим Павла каже, бо немає меншого між людей. Смиренність заводить далі за будь-який потяг. І Павло мріє стати священником, студіює старий та новий заповіти, сипле цитатами як мідяками з кишень, снідає з жебраками і вечеряє з хвойдами. Його ніхто не полишає ображеним, бо любов ніколи нічого не коштує. А хто буде годувати родину, чує він голос згори, а хто витягатиме старшого брата з в'язниці, нема ради на откровення з нічного кошмару. І Павло стає рекетиром, що не б'є, не вбиває, лише самими розмовами доводить до сказу.
Віддам третім Михайла, каже, він завжди лупцював сусідських дітей і робив зброю навіть з пательень та битих горщиків. І Михайло займається боксом, як невіжений. Щовечора приносить біль та синці, як зарплату. Перетворює живе на мертве, мов кров на воду. А як приходить війна, іде до добровольчого батальйону і гине в людському котлі безіменною кісткою. За свідченнями рідних, він завжди тримав при собі кулю кольору хакі. З цією дитячою іграшкою його і ховали у правій руці, як на всіх прижиттєвих світлинах. Віддам четвертим Івана, каже, бо Господь наш милостивий, з таким ім'ям неможливо заподіяти собі шкоди. Іван добре вчиться і сумлінно працює, гребує шкідливими звичками і братовими ничками, і навіть у хлопців з заводу викликає нудоту, одружується з ткалою кралею з сусідньої фабрики, народжує 3 дітей, щоб усе як годиться, і висить у рамоші на дошці пошани, живим мерцем соціалістичної революції. Як пісок розвіюється він степом чужинським. І сходить ковилою дівчат, що пішли подобою в жінку. Нема тому роду переводу, як то кажуть розумні люди. А Якова не віддам, шепоче, він ще й сиру та молока. Як візьмете його, забирайте дійми в сілахи. А що народить він 12 синів, то ви ще не написали цієї історії. І останній вірш. Можна було б назвати це старістю, якби не відбитки на люстерку, цей багаторазовий офортний друк. Кожного дня незнайоме зображення, оздоблене родинками і листовинням, позиченими в інших культур. Хлопчик чи дівчинка, батько чи мати вилітають з вологих очей пожовклими фотографіями. Після чергової трагедії ми лоскочимо вітер паперовими крилами, як українські бусли. Подовгу лежимо в урвищах, катаючи солоні грудки землі, в ротах, зашитих нитками болю. Годуємо гіркі води історії підземним молоком замовчування. Ось метро їздить моїми судинами, рятуючи вигуки пасажирів, непроявлених у плівці часу. Схлипи заліза б'ються о горло, побрязкуючи між зубами, крихкими їхніми пломбами. Дякую. Дякую, Ія, тобі дуже. Thank you very much for your reading. And now I would like to introduce the second poet. And her name is Maria Galina. She is a prose writer, poet, literary translator, and literary critic who incorporates strong elements of fantasy and myth into her writings. Maria Galina grew up in Odesa, and now she is also in Odesa. She has a degree in marine biology, and she has started publishing fiction in the 1990s under the pseudonym Maxim Golitsyn, and her first poems appeared in national publications in 2000. Galina has gone on to publish first as Golitsyn and then as Galina several other novels, including Little Boondog, Mole Crickets, and Autochtons, which I mentioned before, all of which were shortlisted for the Big Book Award in 2009, 2012, and 2016, respectively. Mole Crickets won second prize in Big Book's reader voting, as well as several prizes for science fiction and fantasy writing. Autochtons received the Big Book Second Readers Award, and it was also a finalist for the National Bestseller Award. Galina has received prizes for her poetry too. She is also a prize-winning poet and literary critic, and writing regular columns for the literary thick journal Novy Mir.
Galina is also a translator of American and English poetry, a notable critic, and a regular columnist, as well as numerous Russian publications. She has been translated and published in Polish and English and Ukrainian. Galina's writing contains strong elements of magical realism and shows consistent attention to themes of gender and to the scientific world. So thank you very much for joining us today, and we are very you are very welcome, and we're happy to hear your poems, which I will share now. Okay, good evening, and I'm very grateful you invited me here. And доброго вечора. Я дуже вдячна, що мене запросили сюди. And now I think that it is important that before the last year I lived in Russia, but before the war I decided to move to Ukraine. I guessed that it would be the war, because I am a researcher of mass culture and trash literature, and there were huge war team in mass culture literature, in science fiction and speculative fiction especially. And I could guess that there will be the war, and I wanted to be here in Ukraine to meet the situation here in Odesa, in my hometown. And now I'm here, and I think that I will never be in Russia back. So the first poem, the first text that I will read, it is the text from the book that I finished. I have finished it just before the war, the day before the war. The book was named Number 7. And it is because there is the 7th book of poetry, and my book of poetry, it is the first. And secondary, I think that 7 is the Bible, has Bible connotations. So number 7 is the before war book. So the first poem is from this book. I write in Russian. I tried to write poems in Ukraine, but I am not very used to language as a poetry instrument yet. I hope it will be. So, что там, спрашивает она, что там? Мне отсюда ничего не видно, не слышно. Он говорит, аллеют черешни, вишни, тут всегда бывают ярмарки по субботам. Тетки в пестрых платках продают пирожки и пиво, свежую рыбу утреннего улова. Жалко, что ты не видишь, какой красивый домик смотрителя в мальвах розовых и лиловых. Скоро приедем к морю, выйдем на полустанки. Кажется, даже отсюда, слыша шум прибоя, что ты, какие танки, Господь с тобою. Она лежит, отвернувшись к стенке. Он смотрит в окно, там над крышами что-то вроде зарева, несуществующего в природе. Низкое небо, в котором тяжел и жирен пар из градирин или не из градирин. Ладно, говорит он, начнем сначала. Вот, говорит он, вроде и полегчало. The next poem will be from the previous collections, poetry collections. It is named, the collection was named 4 years of season, means 4 года времени. And it was written just after the Second Maidan, before the first stage of the Russian-Ukrainian war. So I think it is like Iya Kiva's poems about Donbass and the tragedy of the refugees and people who stayed there either. Ночью не спится, но утром есть чем заняться. В облачном небе луна бежит, как волчица. После определенного возраста перестаешь бояться, потому что ничего с тобой уже не может случиться. Разве что при неловком движении о себе напомнит ключица, потом приходится долго лечиться и нельзя наклоняться. Над порогом прибита подкова от сглаза.
В саду Мальвы за плетнем спуск к речке. Там играют в войну маленькие человечки, из которых каждый убит не по одному разу, но встает, стряхивает песчинки, забирает свои машинки. Правда, с каждым разом все труднее подниматься. За рекою ночами слышны взрывы. Там в 3 смены добывают в карьерах кровавик, камень. Не иначе хотят перевыполнить план добычи. Оттого и эти сухие грозы, эти зорницы в полнеба. Оттого заснуть и не удается. Да к тому же скрипят половицы в пустом доме. Кто-то ходит по ним, кто-то ходит, кого не видно. And as you know, I was grown up in Odesa, and Odesa is very interesting, very specific city. I think that it is unique on its ethnical, ethnical состав. So there was mostly Russian-speaking people, but the Russian was rather specific language, I think. And now I guessed and I saw that it is a lot of Ukrainian-speaking young people, and it is very pleasant for me. But this small poem, which named «Осень на большом фонтане», «The Autumn on the Big Fountain», it is the region of Odessa. I think it is dedicated to Odessa, which is not here now. Перемещение волн, планет, тектонических плит с каждым днем ускоряется. Из сектора Леонид брызжет красно-зеленый свет. Цикады, сидя лицом к лицу, грызут под кустом мацу. В старом пансионате лечебный душ, золотой пляж. По вечерам кино про корабль, который унес на дно 15 сотен душ. Но трепещет экранное полотно, потому что не так давно тетя Лиза тоже ушла на дно, и тетя Фира ушла на дно с Ивановыми заодно. Оттого в соседнем доме темно, и в старом саду темно, и блуждает во тьме одинокий луч, задевая глазное дно. И бледная роза Глория Дэй утратила веру в людей. Улыбнись пошире, садовый клоп, подними свой могучий лоб. Ты похож на трамвай, что бежит домой со своей прицепной женой. Мимо трав и вер и прочих приправ на любой прихотливый вкус. На тебя наваливается свод небес, у тебя обломился ус. Тяжело бежать, наступает мрак, стало очень много больших собак. Тополь дышит, словно огромный слон, поднимаясь на склон. А трамвай несется, разинув рот, он разбойник и соловей. И когда приближается поворот, пассажиры кричат: «Ой, вей!» Софа с внуком, Варя совсем одна, Рабинович, его жена, им бы всем сойти 1000 лет назад. А они все сидят, проросли их яблоки и айва, в башмаке оплела трава. Оползающий пласт слоистых пород, топология птичьих трасс, рыбы, заглатывающие кислород, не знают иных талас. Жирный ил, копошащаяся слюда, пузыри у темного рта, лебеда, лепечущая вода, куриная слепота. Провожаю в последний путь красные облака, приняв на грудь пару литров пивка, наблюдать водоем, заполняющий окоем, несравненно лучше, если когда вдвоем. А все же оно доводит до слез, особенно солнечным днем, когда воздух горит с 4 сторон синим, что твой купорос, и пасмурным днем, и вечерним днем, и ночным медлительным днем, когда планеты кружат над ним, как рой золотистых ос. Поэтому лучше теперь и впредь вообще туда не смотреть. 2 недели есть у меня есть 4 дня, у меня есть пара часов, а потом уже
нет ничего. Вырой мне норку, жук, лапами шевеля. Я еще полежу, теплая, как земля. Что она говорит, выплыв из темноты? Бабка со связкой рыб, разевающих рты. And the last one, it is names Metamorphosa, as you know, here on the North Black Sea region, there was Ovidi in the exile. So this text is dedicated to Ovidi and his exile in the steppes of southwest Ukraine. Метаморфозы. Над Тендровской косой, над Арабатской стрелкой, угрюмой и босой, швырнул ведро с побелкой, и мелкий снег летит с волной, мешаясь мелкой, над Тендровской косой, над Арабатской стрелкой. Летим, летим, мой друг, в чужое захолустье на запад и на юг, к трепещущему устью, увы, среди зимы, и там смущают воды русалки и самы и прочие уроды. Оттуда сам не свой бежал несчастный грека, там с пёсей головой он видел человека, сидящего в шинке, как будто так и надо, с жалейкой в руке и неподвижным взглядом. Он позже написал, там черный ветер свищет, там бродит птичий гриб и новые жертвы ищет, там черная гора топорщит гриву сосен, там выговор чужой моим ушам не сносен, из края злых собак и ласковых евреек, венецианских бус и пестрых душегреек, кукушкиного сна, болиголова, сныти, верни меня домой, мой нежный покровитель. Уймись, дурак, уймись, ты поздно спохватился, твой черно-красный Рим за край земли скатился. Уймись и пей вино, не так уж плохо в нитях, все умерли давно, лишь ты один на свете. Так тереби колям в отсутствии покоя, как потаенный срам, дрожащую рукою. Гляди, гляди туда, где пляшет в клубах пара, холодная вода, качая бакин старый, где, видимо, едва возносится над бездной железная вдова, подъемля меч железный, да пара островков скрипит крупою снежной, да горстка огоньков во тьме левобережной. So I think it is all that I wanted to read you today, and thank you very much because you are here, and I was very glad to read it to you. Thank you. Thank you, dear Maria. Thank you very much for your poetry reading. So we move further, and now we will hear the third poet who has a little bit problems with internet connection, but we understand everything because he's not at home, as you can imagine. And at first, I will introduce him shortly. So the third poet is Oleh Kotsarev. He is a poet, a prose writer, journalist, and translator. He works at the publishing house Smoloskip. He was born. He's born in 1981 in Kharkiv. But lives in Kiev, and now he is, I think he's in Uzhgorod now, in the west of Ukraine. So he is the author of many poetry books, such as Short and Long, 2003, Worldwide, together with Bogdan Oleg Goropchuk and Pavlo Koropchuk, also My First Knife, and the last volume of poetry, which was published last year, is called Вміст чоловічої кишені, or The Contents of the Man's Pocket. And also he
He wrote a collection of stories in 2009, which is called The Incredible History of the Chlorophytum of the First. So his main literary experience is the writing of poems, mostly metaphoric free verses with a strong plot. For his poems, he received prizes in Ukraine and other countries. Some of his texts were published in more than 10 foreign languages, including Czech, and also he himself has also translated poems into Czech language. He wrote the novel People in the Nests, which is an ironic and sentimental deconstruction of private history of one family in the 19th and 20th century. His essays and articles about literature and culture are published in Ukrainian media. He started translating works of Polish poetry in 2007 and then translated poems and essays from Polish, Russian, and Belarusian. Kotsarev took part also in a German-Ukrainian project, which is called Eine Brücke aus Papier, a bridge from paper, in 2017. And I found some of his poems which were translated into German and into English. So please bear with us, people, so our colleagues who are not very strong in German, there will be some German translation. So it will be a mixture. All right, so let's see if we hear Oleg. Oleg, are you here? Добрий вечір. Hello. Hello. Do you hear me? Yes, we hear you, but we don't see you. But I explained the Okay. situation with your internet connection. Okay, so I will read some poems in Ukrainian. Okay. And the first one is Боротьба. Okay, one moment. Школа давно. Момент, я зараз знайду, почекай. Мене чути? Так, чути. Okay, you can start. Отже, боротьба. Школа давно закрилась, а дехто і далі уроки прогулює. І навіть збирається зневажати тих, хто прогулювати не схоче, бо можуть знайтись і такі. Класну дошку викинули на пустир за залізницею. Та є поміж нас сентиментальні, є поміж нас наполегливі. Таки знайшли її, щоб рукою непевною вивести крейдою фак. Як гарно все рухається без причин, як маріонетки танцюють, поперегризавши мотузки, як і без струму грають на маракасах лампочки національних, соціальних, естетичних і філософських гірлянд. Остання система, з якою ще можна боротись, система каналізації. Та ось ти стоїш і боїшся бій розпочати, боїшся підняти кришку, а раптом і вона насправді вже не працює. Okay, and now коротенький вірш «Парфумер». Він також увійшов до книжки «Вміст чоловічої кишені», який перший текст, який я прочитав. Олеже, ти тут? Найдешевший дезодорант виявився найкращим. Пофоркав ним, як їжаком під пахвами Стасі. Сам у себе закохав. Ще один такий мініатюром тюльпана. І пишеш, і ніби вже знаєш, де ми. І як... А мене чути чи ні? Раз. Тебе чути з перебоями Я сильно. так розумію, що мене не чути вже?
Ну, тебе чути, але так трошки як перебої. Ти починаєш Ага. говорити, А пропадаєш. тепер чути? Тепер добре, тепер краще чути. Так, давай спочатку, парфумер. Ага. А на чому ми зупинились? Який текст було погано чути? З якого Парфумер починати? погано чути було. Ага. Добре, парфумер ще раз. Найдешевший дезодорант виявився найкращим. Пофоркав ним, як їжаком під пахвами. Став пахнути, як дівчинка Оля в метро в 11 класі. І сам у себе закохався. Тепер було чути? Так, Ага. Тепер чути. Добре. Так. Тим часом наступний текст. Складаєш пальці бутоном тюльпана і пишеш, і питаєш, ну в чому ж сенс життя? Так ніби вже знаєш, де ми і як ми сюди потрапили. Так, це було чути? так. Зараз добре чути. Ага. Чудово. Значить, наступний текст. Стіл зранку. 5 ранку. На тлі зеленого парку майоріє скатертина біла, сміючись і здіймаючи руки, загрожуючи підняти стіл у повітря. На столі вітер гойдає мініатюрну пластмасову парасольку. Мовчки лежить недоїдений мармуровий сир, наче шматок дороги. Сонце ранкове впало на сірувату тарілку. Білою шинкою в недобитому келиху плаває попіл імперій, сердець, крил, текстів, цигарок. А недопалок поряд вдає з себе офіціанта, приховуючи пропалену дірку на скатертині. Напівпорожню пляшку Олеже, пропадаєш. накрила холодна обарокована свічка. Напівповну метелик темно-м'ясногою, поки ніхто їх іще не зібрав, поки все на своїх місцях. Так, що мене не чути знов? Ну, з перебоями було чути. Ти тут? Ні? Ну, зараз не чуємо тебе, Олеже. Так, окей. Алло. Так, Так, а тепер я вже чую вас. А ви мене тепер? чуємо. О, здається, трохи краще пішло, Угу. так. Так. Ага. Так, з чого мені знову починати? Отут ти зупинився, А, напівпорожній. коротше, стіл зранку, так? Давай, давай. Угу. Так, отже, стіл зранку. Мене чути зараз? Так. Е, 5 ранку на тлі зеленого парку майоріє скатертина біла, сміючись і здіймаючи руки, загрожуючи підняти стіл у повітря. На столі вітер гойдає мініатюрну пластмасову парасир, наче шматок дороги. Сонце ранкове пало на сірувату тарілку білою шинкою. В недобитому келиху плаває попіл імперій, сердець, крил,
Олеже, мабуть, твій інтернет не Текстів це дозволяє далі прочитати. Ми не чуємо тебе, на жаль. So I can show this poem to the end because the connection is unfortunately very weak, but we all have understanding for that. And the good news is that we have I think in 1 month, a poetry reading with Oleg. So I think till that time, the connection will be better. We hope for that. Okay. I will ask him one more time if he can hear us. Олеже, ти тут? Так, зараз тут. А ти Слухай, мене чуєш? так, я чую, але у тебе, ну, дійсно перебої. І я просто сказала, що за місяць у нас буде твоє читання. Мабуть, І так буде простіше. так, і у нас уже все рівно час, 7 година по Берліну, і уже час для дискусії. Тому ми тобі поки подякуємо, і я думаю, перейдемо тоді до питань. Це так нормально буде для тебе, Олеже? Так, нормально. Окей, Я бачу, добре. що нічого ми не зваримо каші з Так, таким добре. зв'язком. Okay. So, thank you, dear Oleg, for a couple of poems that you presented here. And I think it's now time for discussions. So if you like to ask some questions for poets, you can ask them either in English, in Ukrainian or Russian, and we'll just translate. And either you can raise a hand or write your question in the chat, and I will try to monitor everything. Okay. Thank you again, all three of you. It was a pleasure. Thank you. Okay. Oh, I see in the chat, Maria has wrote about air raid siren. Yes, but now it is comparatively calm here. Okay, So I can answer okay. if there will be questions. There's a question by Angelica. Okay, sorry, Angelica. Sorry, I just hold up Yes, my hand. Yeah, Go ahead. Thank you so much for the readings. I'm very impressed. And my question is not about the poetry, but how do you live now in these circumstances? Because we cannot imagine how life is for you now. Can you say some words about it? Who will be first? I don't know. Maybe you. Okay. You are in Odesa. That's a very difficult place, I think. I think now it is easier here than to compare with Kiev or especially Kharkov, because Odessa is far from the sea, and we have a nice system of defense, but we constantly hear the shots, the shots, and there is air raid sirens constantly. But I think that we have used to it already and don't pay much attention, because I believe in our defense forces.
And I think that the life is almost like usual still now. Some shops, food shops, supermarkets, they works here, and garbage is taken away, and there is water and there is light. So I think that our life is comparatively comfort here. So, but I don't know what it will be the next day and the day after the next day. So, of course, I'm very nervous about it, and I think a lot of people just went away, just are refugees now. But we want to stay here as much as it possible. Thank you. Iya, what about you? О, я ж не говорю англійською, Ну, може, да, це довго буде. розкажи коротко про своє життя у Львові, як тобі, як... Ну, давай, може, я почну з того, що я зустріла війну у селі Витачеві Київської області. Абсолютно, ну, якби відрізаною, це була письменницька резиденція, ха-ха, відрізаною, там немає, в мене не було ні знайомих, ні друзів, і ніякої можливості перші кілька днів вибратися, бо всі бігли з Києва в інший напрямок. Я хотіла поїхати в Київ. So I'll just shortly translate that when the war has started, 24th of February, Iya Kiva has a writer's residence in very small detached village in near Kiev. And she wanted to come back to Kiev, but it was impossible because all the roads were jammed with cars and buses, and she was there all by her own and didn't know what to do and how to come back home, but it was nearly impossible. And then she used some I don't know, I have to ask you what happened then. Розкажи. Я вибиралася спочатку машиною, яка їхала з села до села поряд, двома електричками і потягом, просто їдучи туди, куди я доїду. Ну, на захід ти виїжджала. Так, але в той момент просто не було не на захід нічого. Yeah, so she just used 2 cars and 2 or 3 trains, which she just could pick up to get away from this detached village, and it took some time, of course. І про Львів, ну, я думаю, що ви чули, що це вважається одне з найбезпечніших міст. Зараз, Аня, може по реченню? Okay, so Lviv is now is considered to be one of the most safest place in Ukraine. Бо максимум, що з нами відбувається, це ми чуємо сирени. Сьогодні було вночі 2, там, ну, вночі ранку. Спочатку всі ходили там кудись в коридор, зараз вже не дуже. So maximum what happens in Lviv that there are air raid sirens and people just stand in the corridor because it's one of the safest place in the building. But now it's so often that they just don't do it every time as it comes. Я багато, може, часу забираю. Єдине, що я б ще додала, що, але тут війна відчувається так, що тут багато біженців. Я зараз живу в прихистку з людиною, з мистецьких кіл, з якою я познайомилася вперше. Зі мною живуть біженці з різних місць.
Тут багато волонтерів, багато біженців. Ми бачимо, як зникає проблеми з їжею, як закриваються магазини з модним одягом, перукарні. Порівняно з Харковом і Києвом це суперкомфорт, але це дуже далеко від життя до 24-го. So what's like in Lviv now, there are a lot of refugees from all the country, which all go to Lviv, so to say, and there's sometimes not enough food because some food shops are closing, and a lot of other shops are closing as well, and it's not so in comparison, for example, to Kharkiv or to Kiev, it's a comfortable life, so to say, but still it is very hard. And now, Iya Kiva is also a refugee and lives in a, so to say, arts shelter. So her acquaintance has just invited her to live there. And скільки людей у вас там живе в вашому прихистку? Кількість весь час змінюється. Okay, so Наші можливості the amount of не people in резинові. this shelter always changing. So she can say how Зараз many зі мною people. ще троє. Зі мною троє, але ми очікуємо ще. Okay, so now there are 3 people, but they're expecting even more in one small, as I understand, small place. Okay. So, dear colleagues, if you have another questions, noch Fragen? Adalberto, did you want to ask something? Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you well. I wonder if the poems that Iya Kiva read about these names, these women mostly, they were written in the situation of war, or I'd like to understand a little bit who are these persons she's describing. Ія, це питання для тебе. Адальберто Мюллер зараз у нас знаходиться в Трірі, як гостьовий професор, і він хоче запитати про вірші з назвами жінок, там, де була Маруся, Фаїна, і чи ти їх написала в період війни, і який зв'язок, і чому саме оці от жіночі імена, це його цікавить, саме цей цикл. Ну там були ще чоловічі, одне чоловіче. Чим довга історія. Ти покоротше, я. Звісно, що я весь час повторюю те, що для мене війна почалася не 24 лютого, а, умовно кажучи, 1 березня 2014 року, коли на зданні Донецької обласної держадміністрації з'явився прапор так званої ДНР. Тому я писала, власне, про війну, яка вже почалася давно. Ой, не знаю, це треба говорити чи ні. Перекладати, Аню, ти не пам'ятаєш. Okay. So, actually, there were also some men's name, but for this reading, she chose women's name, and she told that, yes, it was written in, so for Iya Kiva, the war has started much before. It has started on the 1st March 2014, when she was living in Donetsk, her home city, and she saw on the main administrative building the new flag of Donetsk Republic, and the war has started for her from that day.
Цей цикл задумувався як спроба зробити видимими історії людей, що до Великої війни, як ми зараз кажемо, знаходилися під окупацією в Донецькій та Луганській областях та стали вимушеними переселенцями. Це трошки елементи документальної поезії. Я працюю з певними джерелами, але там від джерела може залишитися буквально 3 слова, може 4, чи 2 рядка. Я дуже переробляю. So actually these poems with women's names is an kind of documentary poetry, because she works with the material of people who were living either under occupation in Donetsk these times, and people who escaped Donetsk and were it's so to say internal refugees. And she described their stories and works with some material, but this material could be some 3 pages which were turned away and like very scattered, and so like more documentary poetry. Так, але власне це завдання втратило актуальність, тому що якщо раніше наш, як це називається, я забула, типу victim shaming, чи як це називається, ці люди були невидимими, витисненими з порядку денного, то зараз кількість біженців в Україні, з України така, що це треба цикл або розширювати, або змінювати, або щось, але я не знаю, мені просто не пишеться зараз, скажімо так. У мене проблеми з мовою. So she told that this very cycle, which she showed us today, is not so up to date now, but she can try to widen it, so make it to add some new stories from new refugees from up-to-date war, which is called now like the Great War, which I just heard. And right, so now there are like new refugees, not only, and the stories which she wrote, she wanted to give faces to this what she told victim shaming for people who escaped Donetsk and moved to Ukrainian territories, and they were a kind of abandoned probably, and стигматизація, Аню, це називається стигматизація. Yeah, okay, stigmatization of them also, because they were not, how to say, not like favored in Ukrainian society, and she wanted to give them voices and faces. That's why she wrote this cycle. But now she has to overthink everything, and it was also my question, which she has already answered about poetry, and she told that it's actually impossible for her to write now, because she doesn't feel comfortable with language to write. Thank you very much. I think that it's very updated. And it's very strong. Thank you very much. Ну і Адальберто подякував. Окей, що це актуально все рівно. Дякую тобі. Thank you. Okay, I think we have a question in the chat from Eva Meilenda. Would you like to read it by yourself? Are you here? Dear Eva?
Okay. So our colleague wrote, oh, okay, you don't speak, okay. So I'll read it out. What role do you think poetry, especially yours, and writing in general, plays in a war, both for the outside world and for your own people? Who's first? Maria, you are first. Okay, great. Really, I don't believe that my poetry can make something very important here, but I think that every voice now, it is very useful just to help people to understand what is happening here. And here the voices of poets may be very important for it, because poetry is some kind of sublimation of all sense of the things that are happening now. So it is maybe it can be symbolic and can be some kind of explanation what the people feel here under the war, under the bombs, really. And secondly, I think that it is very important for everybody in the world, because Ukraine needs help now. And we can help to have the help because we can just tell everywhere that there is war and there is the side of the light. We are fighting on the side of the light. It is very important. So here it is. Okay, thank you. So I have in the chat another question, and probably I can ask Iya first and then Maria. Так, наступне питання. Аню, а маю я теж відповісти? Бо я трошки, коли Маша говорить, краще розумію наш акцент. Я не буду все це повторювати. Окей, ну скажи коротко. Я єдине, що додам, що мають розуміти, зараз увесь світ дивується тому, що українські літератори відмовляються масово від резиденції стипендій. Я знаю, що не всі, але всі, мабуть, знають, що Сергій Жадан у Харкові займається допомогою армії. Тут у Львові ми теж, знаєте, не сидимо просто так, ми всі волонтеримо. І, мабуть, багато літераторів зараз, я про старше покоління не кажу, тому що це трошки інші можливості тіла. Але я, наприклад, весь час витрачаю на те, щоб займатися або волонтерством, або координаторством, або ще чимось, якимось вирішуванням якимось проблем, пов'язаних з війною. І треба розуміти, що багато авторів зараз прийняли для себе рішення, що зараз ми не письменники, а звичайні громадяни. І ми потрібні в тилу, якщо ми не в теробороні або на фронті. І ми займаємося тим, що ми можемо. All right, so Iya Kiva just told that nowadays, during the war, a lot of writers and poets in Ukraine decided to stay in Ukraine and not to accept some residence or some scholarships abroad because they want to stay and they want to help as much as they can. And they are mostly now they're considering themselves not as literary people, as poets or writers, but as usual people who can help and who want to help. So the roles have been changed here. That's what Iya wanted to say. Я, мабуть, одне речення додам, коли ще швидко, що коли нас приходять вбивати нас не тому, що ми письменники, а тому, що ми свідомо обрали політичне громадянство України. Yeah, so when people come and want to
kill Ukrainian people, then they choose to be how to say Ukrainian. Probably Alessandro, you can help me. Okay, I can help. Yeah. When Russian troops go Yes. here to kill people, they kill people not before they are writers of poets, but just because they are Ukrainian citizens, and there is no importance who you are in this situation. Okay, thank you, Maria. It's just a little bit from Yeah. language to language. I see. It is very, very difficult to switch. Yeah. Okay, and I have a question in the chat, which was privately written to me from Rob Kaufman. It's so he's asking the poets what they are reading or trying to read when they are able to read these days. Ія, що ви зараз читаєте або намагаєтесь читати в ці дні, якщо це взагалі можливо? Да, це можливо. У мене є проста відповідь. Ми читаємо телеграм-канали, Фейсбук, наші українську правду, всі, де наші ЗСУ комунікації. Ми живемо життям нашої країни, бо те, що називається вторгненням, все відбувається настільки швидко, що я, наприклад, якщо я десь волонтерю, то я ще не всі вчорашні новини встигла прочитати. Те саме тут, так. So mostly it's the actual war news. So all the Telegram channels or channels of different like news channels and because they are doing so much volunteer work that it's quite impossible to read some novels or poems or another or some other literature. I think, Maria, it's I don't know, probably the same, but you can also answer this question. I think that Iya Kiva is quite right, because every 10 minutes we go and look Telegram channels, and there is the first time in the history of the war, we have war in real time. So when something happens, we know about it 2 minutes after. So it is like an obsession to look what happened, just now. It is all the day, and it is very exhausting, really. The first days of war, when there weren't so much news, I myself watched the Lord of the Rings movie, because it is very inspiring in this situation. Okay. And not only me, I know a lot of people who just have consolation in Lord of the Rings of Tolkien. And we have Alessandra Healy, please. Yeah, so first of all, thank you very much to all of you, and also to the organizer for putting this reading together. So my question is related to what Maria said about poetry somehow helping us to help you. So from your point of view, what could or what should we do, if ever, to give a bit of help? So people not sitting in Ukraine at the moment. Алесандро, ти можеш ще українською для, бо ти ж... I understand. Okay. Maybe I will answer. Так, українською, так? Так. Питання було до Марії. Марія знає. Ну, питання до обох. Так, до тебе є і до Марії. Так. Sorry. Хто хоче відповісти, будь ласка. Так. Ія, чи хочеш ти відповісти? Питання було, чого ми очікуємо? Ні, я зрозуміла. Ага. Так, ну, якщо направду казати, то
то насправді що ви можете ви можете все зробити і нічого не зробити. Да? Ми всі дні чомусь згадуємо в нашому українському сегменті, бо ми країна якби європейського єврейства. Слова Голди-Меїр, да, що ти завжди можеш зробити дуже багато. Але тут не може бути рецептів, тому що треба вимагати закривати небо, треба вимагати, мабуть, зрушувати світ від усіх, знаєте, національних цих комфортних країн, тому що, мені здається, щось взагалі більше змінюється зараз, ніж просто руйнація чергової імперії. Мені здається, що світ зараз перед викликами якогось дуже нового суспільного договору, але я просто не в стані нормально про це зараз думати. Так, okay, maybe I will translate. Is it okay? Iya says that every person, as Golda Meir someone said, must do what he can do. So we do not expect more than people can do from the people of the world. And here now we are in the situation when the world is changing very rapidly, very quickly. And so there will be something, new processes that is connected with the Ukraine transformation now, but not only with the Ukraine. And we have some kind of challenge for all the world, and we have to know how to answer to this challenge now. So it is the translation of what Iya Kiva said now. Thank you. Thank you. All right. So I don't see any questions in the chat, but У probably... мене ще, так, також, якщо це ми тут говоримо літературною спільнотою, є теж дуже практична річ, про яку я хотіла сказати, що зараз ніхто не хоче їхати на резиденції, тому що ми сприймаємо це як знаєте, якесь зрадництво, відсиджування в комфорті. Звісно, ніхто не знає, що завтра, де розбомбити, де ми зараз будемо, але що як привілей, я щось негідне. Але якби світ запрошував на виступи, на фестивалі, то це абсолютно інша річ, і я знаю, що світ поки що не зовсім, я не бачу цих речей, щось планується трошки там надальше. Бо поїхати з виступом, це ще можна трактувати як пряме спілкування, як пряму боротьбу, як пряме донесення свого досвіду або тих історій, якими ми насотуємося кожного дня. Це не привілей, це вже якась робота. Так мені здається. Have I to translate? Yes. Thank you, Masha. Okay. Iya said that poet and literary people here, they do not want to go to some residences and artistic shelters, maybe somewhere not in Ukraine, because they take it as betrayal. And now they want to be with the people, with the whole people body. I think that it is collective body they will take place in. And the other way maybe to invite poets not to residences, but to have some kind of literature events all over the world. To some kind of literary events, readings, so on. But I think the problem is that now it is very difficult, it's already me, not Iya, that it's very difficult to go out because all borders are completely corked with traffic jam of the refugees. And now you cannot just go in and out. It is not very easy to do. So all we can do now, it is do like this, even just literary evenings, events in Doom. But maybe later, I think it will be very important to have Ukrainian literary people all over the world on the events, on the festivals.
І я тоді просто додам до того, що Маша сказала, що я поки слухала, звісно, це ті, хто простіше можуть переміщатися або ризикувати, є і такі, або думати про зміну формату, щоб цей Zoom був не такий, а щоб він транслювався десь на площах. Ну, я не знаю, я так слабенько уявляю, як це влаштовано, на якихось великих майданчиках, щоб я впевнена, що щось таке є. Щоб якомога більше людей могло це побачити і почути. Щоб це не були оці ковідні, знаєте, маленькі групки, да, ну, трошки шукати ширших форматів, розуміючи, що хтось не може приїхати з різних причин. Have to translate? I can also translate. So, Iya Kiva told that yes, Zoom is all right, but probably we have to look for bigger formats that it would be translated for a bigger auditorium, for bigger gatherings. She doesn't know exactly how to do it, but we can at least think about it and probably implement it in the next days. But I think that today's Zoom is also a very good approach to this, and it's been actually a big gathering of colleagues from all over the world who participated, who participated in discussion, and also I recorded the meeting and we'll put it online. So I think that it's a small step, but it's already done. Okay, so we are coming to an end, but probably some, if it's some short question. I don't have a question, but I have an idea to Iya Kiva's, what she said. There will be very big peace demonstrations in Germany, and I have the invitation of the organizers. I could write them and ask if they would like to transmit you on. I think they have big screens. I don't know, but sometimes Zelensky is talking there. But why can't poets read their poems there? Yes. Normally it's politicians who speak, but why not poets? I think it would be very, very good. Poetry and politics. Yes. Так, я просто мала на увазі, що на такі речі збираються, ну, скажімо так, інтелектуальні коли, а інтервенції в міські простори в різних місцях, так, ну, знаєте, як кіно транслюють, може в запису, може ні. Звісно, що це морока для тих, хто за це візьметься. Можуть залучати випадкових людей, розширювати різні кола. І не тільки поетичні читання, може дискусії, може щось ще. Ну, раз такі умови, вони потребують зміни форматів. Так. Ну, будемо на зв'язку. Ось ідея у Ангеліки була гарна і можемо тоді зв'язатися. We can organize something in Trier. We have Ukraine poetry readings the next time, so it's a great idea. Okay. Thank you again to the poets, and we so appreciate you spending time with us and reading and talking with us, and our hearts are with you. Thank you so much. Роберт Кауфман, дякує. Так, в чаті теж дякують і цитують Брехта. Так, добре. Okay. So thanks. Thank you very much. Probably Henrike Stahl wants also to say something. Only to thank you very much, and you should know that we are all thinking about you, and we have all friends in the Ukraine too, and we are all the time checking our news and writing and phoning our friends in the Ukraine, and
yes, we're thinking about you too. All the best. Thank you. Okay. Thank you, and have a nice evening or day in what kind of yes, zone you are, and we will overcome. Okay, thank you. Anna. Thank you. Yeah, Thank you very bye much. bye. До побачення. До побачення. Thank you.